Hujambo mtazamaji, karibu sana kwenye taarifa kuu za Lookuptv, zikiwa zimetimia saa 1 za jioni majirani ya Afrika Mashariki, na wakati umewadia wa kukupasha. Ni mengi tu mtazamaji ambayo tumekuandalia, lakini mwanzo hebu tupate muktasari wa habari. Baadhi ya taarifa kuu. Rais William Ruto asema kuwa Kenya inanuia kuongeza uzalishaji wa umeme kutoka gigawati 3 hadi 100 kufikia mwaka 2040. Naibu Rais Rigathi Gachagua asema kuwa Kenya inapanga kushirikiana na Umoja wa Falme za Kiarabu ili kuongeza mipango ya kutoa lishe bora kwa wanafunzi zaidi wanaofaidika na mpango huo kote nchini. Na polisi waanzisha uchunguzi wa kuwasaka wezi waliovamia shule ya sekondari ya Kiaga usiku wa kuamkia leo na kuwafunga kwa kamba walinzi wawili kabla ya kuiba tarakilishi na kamera za siri. Na mtazamaji, hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumezipatia kipaumbele. Pale pembeni nitakuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Josephine huko, na jina langu ni Ruga Ival. Hujambo na karibu mtazamaji. Waweza pia kufuatana nasi au kuandamana nasi hadi tamati kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo YouTube na ukurasa wetu wa Facebook. Karibu. Mabadiliko ya tabia nchi yameathiri pakubwa uzalishaji wa vyakula barani Afrika. Haya ni kwa mujibu wa Rais William Ruto alipotoa hotuba yake hii leo kwenye kongamano la kwanza barani Afrika la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kongamano hilo limehudhuriwa na marais kutoka mataifa ya bara Afrika na linatarajiwa kukamilika siku ya Jumatano. Ian Keitani na taarifa kamili. Siku ya kwanza ya kongamano ya mabadiliko ya tabia nchi, viongozi kutoka bara la Afrika wakiongozwa na Rais William Ruto walikongamana kwenye ukumbi wa KICC. Kongamano hilo likiwa la kwanza barani Afrika. The climate conversation began 31 years ago in 1992 in Rio de Janeiro. But this is the first African summit 31 years later. Akihutubia kongamano hilo, Rais William Ruto amelilia athari inayotokana na mabadiliko ya tabia nchi, kwani uzalishaji wa vyakula barani Afrika umeathirika pakubwa kutokana na mabadiliko hayo. Since 1961, Africa has witnessed a 1/3 reduction in agricultural productivity due to climate change, a stark reminder of the urgent need for adaptation. Yet, much of the world is just waking up to the merits of restorative agriculture, a practice that already resonates with African farming practices. Kongamano hilo likinuia kuhakikisha uhifadhi wa mazingira. Rais Ruto alidokeza kuwa bara la Afrika lina uwezo wa kutumia nishati safi kufanikisha mahitaji yote ya kawi. The continent has enough potential to be entirely self-sufficient with the mixture of wind, solar, geothermal, sustainable biomass, and hydropower. In Africa, we can be a green industrial hub that helps other regions achieve their net zero strategies by 2050. Ruto vilevile alichukua fursa hiyo kulilia mfumo wa fedha unaotumika kutoa mikopo kwa mataifa ya bara Afrika. It is not a secret that we are paying at least 5 times as much as advanced economies to borrow from the financial markets. It's a fact, documented. We should develop effective policies and regulations that catalyze investment and entrepreneurship and unleash the creativity of local business. We must transform Africa's resource wealth from mere potential into real opportunities by directing large-scale investments that will actualize the possibilities that exist and await our citizens in present and in future generations. Mwakilishi wa Umoja wa Afrika Joseph Fasako kwa upande wake aliyataka mataifa ya bara Afrika kuwa mstari wa mbele kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi licha ya bara zingine kuchangia pakubwa katika mabadiliko hayo ya tabia nchi. We are not isolated. We are following the global agenda. Although we are not the polluters, our responsibility is just 4%, but we cannot isolate because the climate issue, it's really
affecting all of us globally, the planet, and we need a sound planet for the next generation. Ian Keitane, Lookuptv. Na katika juhudi za kupambana na ufisadi, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gathungu amesema kuwa kufuatia hali ambayo fedha za umma zinatumika vibaya katika taasisi za serikali, mamlaka husika zinapaswa kukabiliana na mtu binafsi anayehusika na ufujaji wa pesa za umma na wala sio taasisi zenyewe. Gathungu alikuwa akizungumza kwenye programu ya uhamasishaji wa ripoti usimamizi wa fedha za umma. Akizungumza wakati wa programu ya uhamasishaji wa ripoti ya mfumo wa usimamizi wa umma, mkaguzi mkuu wa hesabu Nancy Gathungu amesema kuwa tathmini ya pili ya ripoti ya mfumo huo itafanyika kwa uwazi na uwajibikaji ili kuziba mapengo ya kutolewa kwa rushwa katika idara ya serikali. I believe we have improved from the last assessment, but we shall wait and see because I like speaking from figures and facts. Ladies and gentlemen, the Constitution of Kenya requires us to ensure that there is openness and accountability, including public participation in financial matters. It also requires us to ensure that our public finance management system promotes an equitable society and that there is clear fiscal reporting. I'll take this opportunity to add that, Jonah, there's still a big group of institutions that we must bring on board when we are auditing, that we must separate from mainstream state departments or MDAs, like the tribunals. We are still mapping out in the Office of the Auditor General that we want them, because they have secretariats and they get budgets, that they prepare separate financial statements, and I will be reaching out to the Public Sector Accounting Standards Board. Aidha, mshauri wa fedha Kenneth Matiba amekiri kuwa njia zitakazotumiwa katika ripoti ya mfumo huo usimamizi wa umma zitawezesha kulinganisha ukaguzi wa kwanza na ule wa pili na utasaidia kuelewa zaidi mfumo huo. What we just wanted to do is to give the Kenya scenario, the picture where we are, what we are doing. Of course, we've been using PEFA to evaluate our PFM systems. There are quite a number of limitations. As I go through the presentation, you'll be able to see that. And also the reform areas around it. Mbunge wa Kiharu ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya bajeti Ndindi Nyoro amesema kuwa ikiwa serikali itahitaji kukopesha fedha, basi fedha hizo zitumike katika kuendeleza miradi ya maendeleo nchini, kwani miradi hiyo itawafaidi wa Kenya. The other countries are borrowing 1% less or 2%. This affects my grandmother, and that is what our development partners must know. It is not just macro figures. It affects my grandmother who doesn't know what GDP is. It affects my other grandfather in Nyando, the other one in Coast, who doesn't care what inflation is, and the other jargons that we use. Because just imagine if we were just priced fairly. The monies we are allocating to CFS, if our borrowing cost just went down by half only, and you know even half would be multiples of what other countries borrow at, we will free more than 400 billion to build roads, we will free all that money to do housing. We will actually not be having the housing levy. Mavin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Na asante sana Getembe kwa taarifa hiyo. Na tukisonga mbele mtazamaji, naye Bryce Rigathi Gachagua Jumatatu amesema Kenya inashughulikia ushirikiano na Umoja wa Falme za Kiarabu ili kuimarisha programu za chakula shuleni nchini katika jitihada za kuongeza idadi ya watoto wanaonufaika nazo. Akizungumza alipomkaribisha waziri wa mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mariam Al-Meheri Harambee House, Rigathi amesema nchi hizo mbili zina uhusiano mwema na Kenya inatazamia kufanya kazi na Umoja wa Falme za Kiarabu kupanua mipango ya kulisha shuleni. Siku ya Jumatatu, wawili hao walifanya majadiliano yaliyojikita katika kuunganisha vitendo vya kirafiki katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga kwa lengo la kuongeza mpango wa mlo wa shule nchini Kenya. Come out of the worst drought in 40 years after 5 failed successful seasons. And as a result, millions of children are out there not going to school. And we have tried, and it is working, in areas where we have school meals program.
the enrollment in the school is very high, and the retention rate, the children stick in school. So we really want you to intercede for us with your government, to be our advocate and see whatever support you can give to this country in that program, and it's well laid out in the concept note that we sent through diplomatic channels. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesisitiza kwamba Kenya inafuata hatua za mataifa mengine kama vile UAE ambayo yamefaulu kuanzisha programu za kulisha shuleni. Alisema kuwa Kenya bado imejitolea kuongeza idadi ya watoto wa shule chini ya mpango huo kutoka milioni 1.8 hadi milioni 10 ifikapo mwaka 2030. We enjoy very good arrangements on matters security and defense. We are having very good cooperation in terms of combating terrorism and making sure that our young people are not radicalized. And that is why our school meals program is very important for us, because when these children don't go to school, they become easy prey to be recruited into terrorism groups and radicalization. Hali kadhalika ameipongeza UAE kwa kuorodheshwa kama muuzaji wa 5 kwa ukubwa wa mazao ya Kenya, huku akitoa wito wa kuungwa mkono zaidi. Hivi serikali ya Kenya inajitahidi kuinua sekta ya kilimo nchini kupitia mageuzi katika sekta zake. Mwaka huu nchi ya Kenya imeongeza maradufu uwekezaji wake wa ndani katika programu za chakula kutoka dola milioni 15 hadi 40 za Kimarekani. Amesema programu hizo zitakuwa na mchango mkubwa katika kuongeza idadi ya wanafunzi shuleni na kuboresha uhifadhi wao katika taasisi za masomo. Ruga Ival, Lookuptv. Na sasa tufululize hadi kaunti ya Kirinyaga. Polisi katika kaunti hii ya Kirinyaga wanachunguza kisa ambacho washukiwa 4 wa wizi walivamia shule upili ya Kiaga na kuiba vifaa vya kielektroniki na kamera za siri katika afisi ya mkuu wa shule hiyo. Inadaiwa wizi hao waliokuwa wamejihami kwa silaha waliwafunga walinzi wa shule hiyo kwa kamba kabla ya kutekeleza wizi huo. Naibu chifu wa eneo hilo Edward Kimotho amesema shule hiyo haina uzio dhabiti, hivyo basi majambazi hao walipenya shuleni humo kwa urahisi. Ni katika shule ya sekondari ya Kiaga katika kaunti ya Kirinyaga ambapo walinzi walistaajabu ya Musa kabla kuyaona ya Firaoni wakati walipovamiwa na genge la wezi 4 majira ya usiku. Majambazi hao walikuwa wamejihami na bunduki, huku mwingine akiwa na panga, ambapo walifunga walinzi hao kabla ya kutekeleza wizi shuleni humo. Majina naitwa Edward Kimotho, Acting Chief Kanyekini Location, also the Assistant Chief Kiaga and Kiajege. Na tuko hapa kwa sababu kulitokea mkaza wa wizi hapa Kiaga Secondary School. Wezi walikunja usiku, wakavamia watchmen ambao wana lead hapa, watchmen 2, wakawafunga na kamba. Hawa watchmen wakawekwa kwa madarasa ni different. Majambazi hao walionekana kupitia kamera za siri ya CCTV wakizurura katika shule hiyo bila wasiwasi na kuvamia ofisi ya mkuu wa shule. Hapa waliiba kompyuta, runinga 2, simu 6 na kamera za siri. Ndio. Na kwa vile niliona ama vile watu walitokea, wakaja wakiwa 4, wakiwa wanatoka pande ya chini na wengine wakatoka pande ya gate. Mmoja alikuwa anabeba bunduki na wapili alikuwa anabeba ile kipanga inaitwa moto. Chifu wa eneo hilo Edward Kimotho alisema shule hiyo inakosa uzio dhabiti. Hali hii inawezesha majambazi hao kupenya kwa urahisi na kuingia katika shule hiyo. Kimotho aliongeza kuwa polisi tayari wameanzisha uchunguzi wa kisa hicho. Walinzi hao 2 walipelekwa hospitali ya eneo hilo kupewa huduma ya kwanza. Akaja akarasimisha huyu, akamwangusha na akamfunga. Nyuma ya huyu alikuwa na panga na yeye akanifunga mikono pamoja na miguu. Beatrice Njoroge, Lookuptv. Na taarifa hiyo ya Beatrice Njoroge inanipatia awamu ya kwanza kwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini usiondoke maana tutakuwa tunarejea na mengi baada ya mdosoko mrefu.
realize your home ownership dream by investing in Brookvale Tuala, a magnificent prime residential property located in Ongata Rongai. Brookvale Tuala by Safaricom Investment Cooperative overlooks the majestic Ngong Hills and lies only 24 kilometers from Nairobi CBD. The project boasts of well-serviced plots with a perimeter wall, graded roads and a borehole. 50 by 100 plots are going for 1.4 million shillings with a flexible payment plan of up to 6 months. To book your plot, call 0729 121212 today. Safaricom Investment Cooperative, the investment partner of choice. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kupokea moja kwa moja taarifa kutoka runinga ya Lookup. Kamati ya Seneti ya idara ya utawala na usalama wa ndani baada ya taratibu za ukaguzi wa idara ya uhamiaji katika jumba la Nyayo hii leo imetathmini juhudi na bidii zilizowekwa katika utendakazi na utoaji wa pasipoti nchini. Kamati imedadisi juhudi zilizowekwa na kusema kwamba idara ya uhamiaji imefanikiwa kupunguza idadi ya pasipoti kutoka 58,000 hadi 43,000. Stanley Lugari na taarifa kamili. Juhudi hizo zilizotokana na kilio cha wananchi wakilalamikia kudorora kwa utoaji wa huduma katika idara ya uhamiaji imeashiria kuwa idara imetia juhudi katika mchakato mzima na kwamba kufikia sasa imeweza kupunguza idadi ya pasipoti zinazosubiriwa kutoka 58,000 hadi 23,000 kufikia hii leo. From about they managed to reduce from 150 to around 43 as per now, which is a very, very positive progress. Vile, idara ya uhamiaji iko katika taratibu za kujenga vituo vidogo vya afisi zake mashinani ili kukwamua juhudi za utoaji wa pasipoti. And there's a money 1.3 billion that has been already budgeted and allocated to the State Department as a revolving fund. We call it A&A, to enable them able to address the small normally problem that they don't have to go through the treasury to purchase. Isitoshe, idara hiyo iko mbioni kuwekewa vichapishi viwili zaidi ili kuongeza utengenezaji wa pasipoti, huku katibu mkuu katika idara ya uhamiaji Julius Bitok akiashiria kuwa kwa kipindi cha mwezi mmoja uliopita idara imeweza kupunguza upakiaji wa pasipoti kwa kiwango kikubwa. The amount of money the State Department generates every year is 20 billion. From passport alone, we generate about 4 billion Kenya shillings every year. And I'm happy to report that the National Treasury has agreed to be retaining about 10% of that money to be able to run operations of the State Department. And that would be a game changer in terms of giving services to fellow Kenyans. So I want to say that going forward, with the help of the committee, we are going to retain some of the money so that we can be able to produce passports faster. Baada ya waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki kufika hapa siku mbili mtawalia, mara hii ilikuwa awamu ya kamati ya Seneti. Sasa kwa pamoja wamebaini kwamba shughuli zima ya upeanaji wa pasipoti imepiga hatua
na kwamba kuanzia juma lililopita sasa kufikia sasa idadi imepunguzwa kutoka 58,000 hadi 43,000. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Na kwingineko, mtazamaji, wakazi wa Kaloleni wametoa hisia zao baada ya sehemu ya uwanja wa Majimbo ambayo ni mali ya umma kunyakuliwa na msanidi wa kibinafsi ambaye amekuwa kichimbo usiku kutwa huku akiwa amelindwa na polisi. Msanidi huyo anasemekana kuwatishia wakazi hao ikiwa wataenda kinyume na ajenda zake. Uwanja huo ambao ni wa kijamii ulikuwa na uzio ulioanguka. Aidha, wakazi hao wameitaka serikali ya kaunti hiyo kutoa hatimiliki kwa kila shirika la umma ili kukabiliana na wanyakuzi wa ardhi ya umma. Wakazi wa Kaloleni wamejawa na wasiwasi baada ya ardhi inayosemekana kuwa ardhi ya umma kunyakuliwa na msanidi ambaye amekuwa akiwatishia wakazi hao wanaotaka kuchukua hatua dhidi yake. Kuna bwenyenye amekuja hapa na amegrab kiwanja ya mpira na imetugadhibisha sana. Kwa hivyo mimi naweza sema kwake, justaki kusema mengi. Sisi kama SRT na tuko na members hapa Kaloleni pamoja na wakaji wa Kaloleni. Mambo ni matatu vile rais alisema. Rais alisema juzi vizuri, watu wale walaghai nini, mambo ni tatu. Ni either uame Kenya, ama uende jela, ama uende binguni. Uwanja huo ambao uzio wake ulianguka umewavutia wanyakuzi wa ardhi kutoka pande zote na kuwafanya wakazi hao kubadili kilio chao kwa serikali ya kaunti kuingilia kati na kupeana hatimiliki kwa mashirika ya umma. Imechimbwa kutoka Saturday juzi usiku na last week, na pia inasemekana kuwa kuna viongozi ambao wameonekana wakiongea nao, hatuwajui na kina nani, but tunasikia tu rumors. So himizo yetu kwa hao viongozi inasemekana kuwa wako ndani, wajitoe kwa hizo maneno, just in case kama ni kweli wamefanya nini, wamehusika. Sababu ni vizuri sana kama kiongozi usaidie watu wako kufanya nini, kujiendeleza. Na kama unaweza kuwa part and parcel of kuiba kitu ambayo ni ya community, itakuwa pia wewe sio nini, sio kiongozi. Rais wa shirikisho la mashabiki wa soka nchini, Francis Riboi, amesema kuwa uwanja huo umekuza vipaji vingi na kusema unyakuzi wa kipande hicho cha ardhi inawakosea jamii ya eneo hilo. Aidha, amemwomba mwakilishi wadi wa eneo hilo kuweka uzio kwenye uwanja huo ili kukabiliana na suala hilo la unyakuzi. Kitu ya ajabu sana kuona that community land ambayo imekuza vipaji vingi inakuwa grabbed. Kama hii Majimbo history in case imekuza vijana wengi sana, na wale vijana imekuza, mmoja ni Adach alichezea FC Leopards, akachezea Maji FC, akachezea Kenya Breweries, na Adach sasa yako best USA, na wengine wengi. Tom Juma ule coach wa FC Leopards pia amecheza hapa. Basically 90% ya players ambao wanachezea Premier League teams wale wa 1980s, 70s, 90s and early 2000 walichezea hii kiwanja. Hadasa Crystal, Lookuptv, Nairobi. Naam, asante sana Hadasa. Mwisho mtazamaji, wakazi wa Kamulo Dramville wamepinga hatua ya msanidi kujenga katika ardhi ya umma ekari 1.5 ambayo ilitengwa na serikali kwa mpango maalum utakaofaidi wakazi wa eneo hilo. Wakizungumza baada ya kujaribu kubomoa nyumba iliyokuwa ikijengwa katika ardhi hiyo, wakazi hao wanadai kuwa msanidi huyo amekuwa akiwatishia kwa mwezi mmoja sasa. Hizi na taarifa zaidi kwenye mseto wa kaunti. Wakazi wa Kamulu wamepinga vikali hatua ya msanidi kuendeleza shughuli zake katika ardhi ya umma. Wakazi hao waliojawa na ghadhabu walijaribu kubomoa jengo lililokuwa likiendelezwa kujengwa katika ardhi hiyo kabla ya polisi kufika na kuingilia kati. Kwa sasa wakazi hao wanamtaka gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kuingilia kati na kuwapa hati miliki ya ardhi zao. Hapa niliitwa na wananchi, shamba yao wakasema inaibiwa. Na tukaangalia kwa original plan ilikuwa inasoma special program, special purpose. So wananchi wanaomba usaidizi kutoka kwa serikali ya county. County ndio inashikilia property zote za wananchi, ndio custodian. Sasa wanaomba Sakaja wasaidie ili shamba iweze kurudi kwa wananchi. Na kitu mimi ningeomba ni kusema ya kwamba mwenye anajenga hapa kama hataki nyumba ibomolewe aache akijenga tutabomoa. Kando na hayo, chama cha wamiliki wa matatu kinatarajiwa kufungua shule zitakazotoa mafunzo kwa madereva nchini ili kuwapa ujuzi zaidi wa usalama barabarani na kupunguza visa vya ajali vinavyoongezeka kila uchao.
Mwenyekiti wa chama hicho Albert Karagacha amesema kuwa wanalenga kutoa mafunzo kwa madereva 5,000 nchi nzima. Karagacha alimshukuru Inspekta Jenerali wa polisi Japhet Koome kwa kuongoza ushirikiano kati ya polisi na wamiliki wa matatu ili kutatua changamoto zinazoikabili sekta hiyo. Kama chama tunakuja na mambo ya kutrain madriver na tutaweka shule Mombasa because hatuwezi tukafanya kila mahali. Tuone vile tutasaidia mambo ya madereva kwa sababu ajali inaletwa na dereva, na tunafikiri tukiweka hiyo mambo ya training tutakuwa tunaenda mbele. Na tunataka kumshukuru Bwana Koome the IG kwa sababu ametukubalia tutafanya kazi na polisi. Mahali kuna shida yoyote tuone vile tutasaidia kwa sababu ni lazima waweke usalama na tufanye kazi tukiwa kitu kimoja. Kwingineko, usajili wa programu ya Inua Jamii ukiendelea kushika kasi nchini, wakongwe, walemavu na mayatima wameendelea kunufaika pakubwa kupitia mpango huo. Akizungumza na wanahabari, mbunge wa eneo bunge la Gichungu, kaunti ya Kirinyaga, Gichimu Githinji ameipongeza serikali ya Kenya kwa kusaidia jamii. Aidha, Githinji amewahamasisha walemavu, wakongwe na mayatima wa eneo la Gichungu kujitokeza kwa wingi ili wasajiliwe katika mpango huo wa Inua Jamii. Inua Jamii umeanza tarehe 1 mwezi wa 9, na serikali imefikiria kwamba kwa sababu hawa watu wa Inua Jamii hawajaandikishwa kwa miaka mingi, hii serikali ya William Samoei Ruto imesema mwaka wake wa kwanza watu ambao hawajaandikishwa kwa miaka kadhaa waandikishwe ndio waweze kunufaika na hiyo pesa ya Inua Jamii. Hatimaye wanachama wa vyama vya ANC na Ford Kenya ambavyo ni vyama tanzu ndani ya muungano wa Kenya Kwanza wametakiwa kuvunjilia mbali vyama vyao na kujiunga na chama cha UDA. Wakizungumza mjini Kakamega wakati wa hafla ya kumkaribisha aliyekuwa gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati katika chama cha UDA, katibu mkuu wa chama hicho Cleophas Malala amedai kuwa lengo lao kuu ni kuhakikisha kuwa wakazi wa mkoa huo wananufaika kwa miradi za serikali. Aidha, Malala alitaja kuwa chama cha UDA kimeweka mikakati ya kuandaa uchaguzi mdogo katika wodi ya Kisa Mashariki baada ya nafasi hiyo kuacha wazi na kufuatia kifo cha Stephen Maloba. Sisi kama chama tumeanza kujipanga. Hatutangoja commissioners. Tunataka tuangalie kwa zile eneo zote zinafanya by elections. Tuanze kujipanga kutoka kwa polling station pole pole. Ndio tukifika kule tunafika kama tuko na nguvu. Nushin Mungasia, Lookuptv, Nairobi. Na mtazamaji, sasa tudunde viwanjani. Timu ya taifa ya soka Harambee Stars imefanya mazoezi yake ya kwanza hii leo baada ya kuingia kambini hiyo hapo jana. Mkufunzi wa timu hiyo ya taifa Engin Firat akieleza jinsi anajenga kikosi kitakachoandikisha matokeo mazuri zaidi, huku Harambee Stars ikijiandaa kucheza mechi 2 za kirafiki dhidi ya Qatar na Sudan Kusini wiki hii. Brian Mose na mengi zaidi. Mkufunzi wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars Engin Firat ametetea uteuzi wake wa wachezaji kwenye kikosi cha taifa kitakachoshiriki mechi za kirafiki wiki hii. Harambee Stars wameratibiwa kucheza mechi dhidi ya timu ya taifa ya Qatar Alhamisi wiki hii jijini Doha, kisha kumenyana na timu ya taifa ya Sudani Kusini Jumanne wiki ijayo jijini Nairobi. This is a big opportunity if we play teams like this. Even Iran there was many scouts and basketball players. In Qatar now it's a very big opportunity to show who we are. So this means not only to the national team side, also to the club side in Qatar football. And if we have a very good impression, plus the impression Michael have done there, so this can open a lot of doors for players and in the end a lot of doors also for clubs. Kulingana na wachezaji wa Harambee Stars wakiongozwa na nahodha Michael Olunga, walifurahia kushiriki michuano hiyo huku wakiwa na imani ya kufanya vyema katika maandalizi hayo ya kushiriki kwenye hatua ya makundi ya kufuzu kombe la dunia mwaka wa 2027. Kwa ni opportunity poa pia kutuweza kucheza kwa this kind of environments, kwa sababu ukiangalia setup ya ball ya Africa, tunaenda kucheza away maybe Ivory Coast, tunaenda kucheza away Gabon. So hizi ni environments zenye ni hostile pia, na lazima tuweze kuhandle this kind of pressure. So ni friendly nzuri sana. Akaingia hapa.
Asante sana mheshimiwa, tutarudi kwenye soka. Mashindano ya kuwania ubingwa wa soka eneo la Naivasha kwenye awamu ya 16 bora yakiingia katika raundi ya 5, timu ya Ndabibi inaongoza katika kundi A kwa alama 13 baada ya kuifunga timu ya Hopewell mabao 2-1. Nayo timu ya Celtic inashikilia nafasi ya 3 kwa alama 4 baada ya kutoka sare ya magoli 2-2 dhidi ya All Stars inayofuta mkia katika kundi hilo. Vinara wa kundi B na alama 13 Kariakoo walifuzu raundi ya 5 baada ya kusajili ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Subati, huku Juventus wanaoshikilia nafasi ya pili wakipoteza mabao 2-1 dhidi ya Highlands. Mashindano hayo yameratibiwa kukamilika mwezi Disemba mwaka huu. Hatimaye mchezaji wa gofu Salit Singh ameibuka mshindi wa awamu ya bonde la ufa kwenye mashindano ya gofu yaliyodhaminiwa na benki ya NCBA. Singh alisajili jumla ya raundi 75 na kuwabwaga wachezaji wengine 165. Upande wa kinadada, Nancy Ndungu aliibuka mshindi kwa kumpiku mshindani wake wa karibu Jane Gikonyo. Brian Mose, Safia Sporti, runinga ya Lookup. Naam, asante sana Brian Mose kwa taarifa hizo za spoti ambazo zinatukunjia jamvi letu la leo. Pale pembeni mtazamaji amekuwa ni Josephine Auko ambaye amekuwa akinisaidia kwa lugha ya ishara, na labda kabla sijaondoka ni watambue wawili watatu ambao wamekuwa nasi. Pablo anasema anatazama kutoka Roiro, kuna David Kamau anasema anatazama kutoka Rirota Satellite, na pia kuna Daktari Gerald anasema anatazama moja kwa moja kutoka Busia mtazamaji. Na huo ndio mwisho, nasema shukrani jazila kwa kuchagua na pia kujitazamia taarifa kuu za Lookuptv, na jina langu ni Ruto. Hadi siku nyingine panapo majaliwa, alamsiki. We value your feedback.